Foreign Minister, Sri Swaran Singh ji. He actually assured the Parliament, and I am reading his words, I feel confident that the agreement demarcating the maritime boundary in the Pork Bay will be considered as fair, just and equitable to both countries. At the same time, I wish to remind the honourable members that in concluding this agreement, the rights of fishing, please note, the rights of fishing, pilgrimage and navigation, which both sides have enjoyed in the past, have been fully safeguarded for the future. This was the assurance that the then Foreign Minister, Sri Swaran Singh ji, gave in Parliament at that time. 1974, July 23, 1974. Now, in less than 2 years, actually, there was another agreement between India and Sri Lanka through an exchange of letters. And in this agreement, now, India proposed the following. Again, I'm reading to you from the original document. With the establishment of the exclusive economic zones by the two countries, India and Sri Lanka will exercise sovereign rights over the living and non-living resources of their respective zone. The fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, the territorial sea, and the exclusive zone of Sri Lanka. So, 1974, assurance is given. By 1976, an agreement is concluded which actually gives away this assurance. Now, once this agreement in 1976 was concluded, there then evolved a position, a standard position you can say, of the government on this matter. And I'm reading to you an example. This is from 2006. It is a question which is answered by the then Minister E. Ahmed on the floor of the Parliament. And he says, Mr. Ahmed, the 1974 agreement on the demarcation of the international maritime boundary line between India and Sri Lanka, as also the exchange of letters of 1976 on this issue of fishing rights, stipulate that the fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, territorial seas and the EEZ of Sri Lanka. So this is now the position which is taken by the government as a regular position. I am only giving you one example from 2006. So what has happened? What has been the consequence of this? In the last 20 years, 6,184 Indian fishermen have been detained by Sri Lanka. 6,184. And in the same period, 1,175 fishing vessels, Indian fishing vessels, have been seized, detained, apprehended by the Sri Lankans. So this is really today the background. This is the issue that we are discussing. Now you can ask, why are we discussing it? And the answer is, in the last 5 years, in the Parliament, in the Consultative Committee, we have repeatedly, this issue, Kachchathivu issue and the fishermen's issue, has been repeatedly raised by various parties, by all parties, I would say. As I mentioned, in Parliament it has come up as Parliament question, it has come up in debates, it has been raised in the Consultative Committee. And in fact, Chief Minister of Tamil Nadu has written to me numerous times, and my record shows that to the current Chief Minister, I have myself replied 21 times on this issue. So please understand, this is not an issue which has suddenly surfaced. This is a live issue. It is an issue which has been very much debated in Parliament, in Tamil Nadu circles as well. It has been the subject of correspondence between the union government and the state government. And as I said, 21 times I have myself replied to letters. Now, every political party
in Tamil Nadu has taken a position on this. And here, one of the reasons why we are debating it is in looking at these two issues, the Kachchathivu issue and the fishermen issue, two parties, the Congress and the DMK, have approached this matter as though they have no responsibility for it, as though the situation is for central government, today's central government, for them to resolve. There is no history to this. This has just happened. They are the people who are taking up the cause. That is the way they would like to project it. So the purpose of the press conference today, why I am talking to all of you, is we believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachchathivu, how was the 1974 agreement reached? How was Kachchathivu given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are two agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, two documents were sought from us as an RTI request. And these were provided. One was a document about Ministry of External Affairs, summary background note for the meeting of the Informal Consultative Committee in 1968 on this issue. And the second was a record of discussion of a meeting between the then Foreign Secretary and the then Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Kalainyar Karunanidhi, in June 1974. Now, the point today is we know there are two agreements. We know there is a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this. Who has been... Kachchathivu விவகாரம் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசி வருகிறார். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு. இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்த் & கோவின் ஜில்லுன்னு ஒரு ஏசி மேளா. உலகத்தரம் வாய்ந்த அனைத்து முன்னணி பிராண்ட் ஏசிகளும் மிக மிக குறைந்த விலையில். ஏசி வாங்கினால் காலிங் வசதியுடன் ரூபாய் 5000 மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச் இலவசம். எளிய தவணை முறை வசதி. தரம் நம்பிக்கை வசந்த் & கோ. என்ன மாட்டி விடுறியா? பார்க்கலாம். ஷைன் பண்ணு. Indigo PU Enamelோட superior shine. இந்த வால் பசங்களோட impact clear ஐட்டம். Indigo PU Enamel. இதோட shine எல்லாத்தையும் அவுட் ஆக்கிடும். சுட்டரிக்கும் வெயிலின் பிடித்தத்தின் காலம் வந்தது. வியர்வைப்படுத்தியது மேலும் வேள் முன் வந்தது காலம் குளிரிடர்மிக்கும். வேம்பு மற்றும் துளசி கொண்ட புதிய டாமிகூல் வியர்க்குருவை போக்குகிறது, குளிர்ச்சியான நிவாரணம் வழங்குகின்றது. It's all about the comfort. You're feeling it inside. Wherever you go, whatever you do, throw a little attitude. Do it with Pumax. Pumax Vest and Briefs, the ultimate. Pumax. பிரேக் சொன்னதில்லைங்க, ஒன்று கிறுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டு. நிஜமாவே என்ன விட்டு போயிடும் பயமா இருக்குதுங்க. அண்ணா ஒரு இளநீனா தண்ணியா வழிக்காமா? தண்ணி இருக்கிறதா வெட்டுங்க. தண்ணி இருக்குமா? கேரண்டியா இருக்குமா? அட இருக்குமா? इस देश को ये मेरा गारंटी. அங்க விட்டுருங்க.
இங்க கேளுங்க. கேரண்டி வாரண்டிகளை இனியே நம்ப போறீங்களா? சிந்தித்து வாக்களியுங்க. இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன். ராஜா பெருசா ராணி பெருசா? சுலபமா நகர்த்துறதுக்கான சுதந்திரம் ராணிக்கு தானே. அப்ப ராணி தானே பெருசு. அது இந்த ராஜாவை பாதுகாக்கத்தானே. ஆமா, ராஜாக்கு என்ன தேவைனாலும் உதவி செய்யறது இந்த ராணி தானே. ஆனா அந்த உதவியை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற முடிவு அது ராஜாவோடதுதான். சரி, அப்ப யார் பெருசு? ராஜாவும் இல்ல ராணியும் இல்ல, ராஜ்யம் தான் பெருசு. அதனால தேவை எதுவா இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமா முடிவெடுக்கணும். ICL கோல்ட் லோன் மாதிரி. எப்பொழுதும் நம்பகமான ஒரே கோல்ட் லோன் ICL FinCorp, the intelligent choice. பயமா இல்லையா கண்ணா? சில விஷயங்களை கண்ணை மூடிட்டு நம்பலாம். அருண் பிளஸ் TMT கம்பிகள் மாதிரி. அருண் பிளஸ் TMT கம்பிகள் இப்போது FE 500D, 550, 550D, CRS வகைகளிலும் கிடைக்கிறது. தாத்தா சொல்றேன், நம்பி வாங்குங்க. ஓகே ஓகே. அம்மாக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ். நல்ல ஹாஸ்பிட்டலா கன்சல்ட் பண்றா. எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டும் இருக்காங்களா, செக் பண்ணிக்கோ. SRM ஹாஸ்பிட்டல் கோவிட்க்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கும் போது